2:15 otieno. Nyakorongo juang dakika na paga chiel tok sa chiel maru kinyi machiegni chenro en maru piny okinyi makawuono odor mar mondo mi watwaga kotendre kod riwruok mong'ere kaka KEWOTA mar riwruok mano mar jopuonj maga iwacho ni jopuonj mamine Kenya Women Teachers Association. Riwruok makama nochake higa mar 2007 kata kamano nochako tiyo ayanga chakre hikomenda mar higa mar 2018 higa mar 2019. Riwruok makama gin jopuonj moheo entiere gi jopuonj manyiri moheo 150 mabende gin jokanyo magi. Kata kamano kaluwore koda nonro mabende notimnegi machiegni kod achiel kod kuom wang' jowi moro e pacho ka noyango ni riwruok makama osebedo ka deduct kata mana gikawo omenda maromo 200 japuonj ka japuonj ataro mar chik ka jopuonj wegi gin bende seyo bende nitiere ni giwacho ni riwruok makama ne ok oyango negi kata gimomiyo ni deductions ikawo e omenda mage mago mag osara. Wach mabende osebedo ka kelo liet omiyo kiny makawuono en seyo mar mibadhi mabende odoro bedo kwa twakie mar ng'ado jopuonj omenda ataro mar chik. Dibed ni adiera koso oyo to bende ndiko wedegi e tich bende seyo godo moko kuom jotelo mago mag KEWOTA ni gisebedo ka gindiko wedegi e tich mabende gi dho ngere iluongo kanyo kaka nepotism. Okiny makawuono en mbaka mabende odoro goyo mar ng'eyo adiera mar wach makama. Antiere gi Benta Opande mabende en jata chenro mar KEWOTA obiro bedo kotudre kodwa e yor lony mano mar Zoom entiere aluora mano mar Nairobi. Kopogore gi Benta bende yiena mar mondo mi arwak Maxwell Magawi mano jakanyo mano mar Elimu Bora network. Magawi erokin machiegni ka thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Erokamano amoso nyikwa Ramogi Juang geno ni uchiew maber machiegni unu. Erokamano ahinya kendo machiegni Nyakorongo Juang kapile thor wach kaluwore koda thor wach mabende wantiere godo ioronwa ote lai mago magote machoka rede ka uchel mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel gisani yiena mar mondo mi arwak jata chenro mano mar KEWOTA Benta Opande mabende tudre kodwa e yor lony manyasani inyiso ni poko ikore kata kamano biro bedo kwa tudre kode. Kachako kodi Maxwell, odiochieng' manyoro riwruok miwuoke mano mar Elimu Bora nano kanu loso kotende kod midhiero maluoro riwruok mano mar KEWOTA. En ang'o ming'eyo ahinya ahinya ewi midhiero makamae? Sharon ng'eyo gima timore ka wang'iyo kaka chik nitie ei katiba mano article 36 wacho ni Jakenya mora mora oyiene bedo achiel kuom riwruok ma ene moero. To kendo chik dhi mbele wacho ni en tok chik mondo ng'at mora mora ochun bedo e riwruok mora mora ma ok odwa. Koro ing'eni mano was the backdrop manyoro ne wawuok oko ka wakwedo riwruok mar KEWOTA sana kalure kaka report mano osewuok e media the media expose mano timore kaka KEWOTA leadership osetimore gi jopuonje manyiri. So that was the backdrop mane wawuok to wacho ni KEWOTA otiyo kendo osebedo ko conduct itself e tok chik. Mano kaluwore koda nonro mabende notim kata kamano hang'eni Benta biro bedo kayangonwa mathoth nikech seyo bende nitiere ni gindiko wedegi e tich wacho ni directors kanyakla kod jotelo mopogore opogore kanyo. Koro adiera makende wabiro bedo kwa ng'eyo nikech en mana seyo. Koro ng'eni bende adiera bende ber ka wuok e dho jogo kuma bende nitiere riwruok mano makamano. To odiochieng' manyoro kaka Elimu Bora bende nuchiwo seyo makamano. Nikech yani kinde mwadake sani ni piny olony kendo jogo mamine osebed kimiyo thuolo mar timo gigegi kata bedo gi telo ma en mana margi kaka joma mine ma it's constitutionally very progressive. Mak mana ni kapo ni weche makamago kata mbekni machal kamago dhi mbele onego bed ni wabedo motang' kabisa nikech ing'eni dhano pacho riwore wacho ni chuny dhano bayo mabor ma kata ka nitie platforms ma mine especially women in the professional spaces nyalo associate kendo ginyalo express themselves e dwachgi ma nyalo bedo mana ni megi mag mine onego bed ni watang' ma kata kapo ni associations kaka KEWOTA exist lakini gi exist in a way ma ok gi exploit needs kata a desperation ma seche moko
female colleagues kata female professionals nyalo dwaro mondo gibed achiel kuom riwruok, achiel gibed e riwruok mopogore opogore ka giwacho weche gi ma gin unique kod kaka jok mamine. Hero kama ahinya. Gisane dwaro mar mondo mi atudra gi jata chenro mano mar riwruok mano mar KEWOTA Benta Opande ma bende tudre kodwa e yor lony manyasani. Benta, hamusi ni misagino mara ni chio makare. Kwa donjo e Twak, samoro kinyalo mana yao microphone mari. Inyalo mana ka thuolo mar mosa nyikora mgejongo monde. Erokamano maduong' ahinya Sharon, gi jofwambo man kodi kanyo. Akaw thuolo ni manda mos jo winjo duto no yawre uru kendo wuotho pake. Erokamano ahinya. Benta, gimomiyo ni wantiere kodi ka okiny makawuono en kaluwore koda midhiero moluoro KEWOTA, hinya kaluwore koda nonro mabende achiel kuom ute mag fwambo ne otimo mabende koro seo KEWOTA gi mibadhi mopogore opogore. Achiel kuomgi en kao omenda mago mag jopuonje mamine Sh200 dwe ka dwe ataro mar chik ka jopuonje ok oyiere gi dwaro makamano. Mar ariyo en ndiko wede uwe tich. Ka mar adek bende seyo nitiere ni KEWOTA ni kanochake nen mag jopuonje modhi e rutaya. Nang'o ni jopuonje mantiere tich gi sane e ng'ado. Samoro seyo makamago ine minyalo leronwa. Ang'o mok timre? Adwoko erokamano maduong' Sharon kuom miya thuolo ni. Adieri wacho ne weche go nyocha wuok e gaset gi TV mar jofwambo. Koro ng'ene fwambo to gin jok machoko gik moko to wacho kaka giyude. Koro adwane without wasting time alera ahinya wach KEWOTA ni. KEWOTA en Kenya Women Teachers Association. Ji mang'eny osebedo kaparo ni en union, ok en union. KEWOTA nobedo registered higa mar 2700. Kendo thuolo ni amor go nikech koro bro miya thuolo mondo ayang ne jopiny ne KEWOTA en association machalo kaka KEPSHA gi KESHA. En association ma oyiene japuonj donjo kohero ka en wuone mohero. To KEWOTA tije en welfare ma bende watiyo gi 12-point agenda ma en japuonj wakonyo mondo career mare obed developed, japuonj wakonyo e yore mag GBV, japuonj wakonyo e yore mag economic empowerment, kendo technology manyien kobiro wakonyo jopuonj mondo donje piyo mondo align themselves gi curriculum manyien. Wakonyo jopuonj masandore ma ok nyal tero nyithindgi school, wachulo ne nyithindgi fees. Masani ende chulo fees ne nyithi jopuonj 28. Mamoko kuom jopuonj go gin jotelo mag KNUT. An gi nyingegi. Wakonyo jopuonj mamine matimo masters, wakonyo gi chulo mondo gidhi gitim PhD mondo gidhi mbele. Wakonyo jopuonj sani yudo choko pi nikech wan gi MOU gi containers. Maka japuonj dwaro tangi to wan mwabedo guarantee. To kwasebedo guarantee japuonj chulo tangi no ding'wen. Wan e organization achiel kende man gi laptops machiwo ne jopuonj. To laptops gi nitiere gi digital content. Digital content gi omiwa gi the Estonian consulate. Nikech wang'eyo ni Estonia is the only almost paperless country. Koro technology gino gimiyowa. Ka japuonj en member wa to wamiye laptop to chulo mos ding'wen. To wan mobedo guarantee ne laptop no. Sani ende wantiere gi ginene iluongo ne MOU gi kambi miluongo ne Metis. Ma japuonj mora mora ma en member wa kata ma ok member wa ki in gi Android phone to download curriculum ma KICD to within 5 minutes iseloso lesson plan, iseloso scheme of work, iseloso nyaka lesson notes. Makoro nyiso ni riwruogni ok en mar piny owacho mana kaka iwacho. Ok en mar piny owacho, en voluntary. Sharon, anyalo wacho ni ing'e gimiluongo ne merry go round. Simply put, KEWOTA is like a voluntary merry go round. To koro ok en mag jopuonje mosedhi e rutaya nikech seyo na nitiere ni gin riwruogu ni mano mar KEWOTA kaka jata chenro mare maduong' ni ne en mag jopuonje mosedhi e rutaya. Bas, koro waler ni gino. KEWOTA en riwruok mar jopuonj te. Wan gi members mag early childhood,
Deputy na iluongo ni Charity Ngeno oa Baringo en japuonj mar nursery wach kamano, right? Oriwo jopuonj mar primary, secondary, tertiary, right? I think koro sani kata nyaka JSS. Japuonj moko amulo en mana mar university. To wach retirement no. En koro sani en mi igone koko nikech one organization kende e Kenya ka maparo japuonj ka japuonj ose retire. Koro wan ga very very vibrant retirement program. Ka japuonj retire, wachulo ne wanyo ne japuonj sha nikech japuonj retire ni to TSC ngado medical services. And yet that is the time when they need medical attention. Koro wachulo ne gi sha for 1 year. Kaito wariwogi register gi in welfare iluongo ne KEWOTA retirement teachers welfare. Erokamano ahinya. Kata kamano Opande okiny makawuono waloso nikech kaluwore koda thuolo mabende wantiere godo nyalo ng'adowa kata mana kapok wadonjo e chuny twak. Okiny makawuono nwaloso bende kotenre kod midhiero. KEWOTA ni iwacho ni registration kata mana nondike e higa mar 2007. Chenro mar tich nochake e higa mar 2018 ibiro bedo kileronwa mano. Kata kamano kaluwore koda nonro mabende koro notima seyo makamagi mabende koro ibiro ne riwruok mar KEWOTA ne to diwache ang'o ahinya ahinya kaluwore koda seyo mabende od fwambo achiel notimi pacho kae. In diwach nang'o? Erokamano kuom penjo no Sharma. Iwacho weche ariyo motegno kabisa kanyo. Bende machandowa wach report mowuok ka jofwambo gi. Mokwongo en wach mar ng'ado jopuonj siling 200. Koro kane bedo register 207 union mane antie no sanda properly. Man notera nyaka court nikech negi wacho na chako second center of power. To cases mane giketa gote na loyo gi magichula. Koro wach siling 200 ni mane gima nitie constitution wa kin member wa tinga di siling 200. Kain member of TSC tinga di direct. Kain members moko gi mok TSC mana kwano ECD to tertiary jogo chulo wa directly to a pay bill. Gichulo wa siling 2,400 higa ka higa voluntarily. What TSC ni adwa na lere ka wuono in the shortest time possible. Wan kwa chako koro tich ka koro wachung makoro wategno waseyudo nyaka code mar sirkal momiwa gi DPSM to DPSM mondo mi code no 587 ibedo investigated ma gimoro amora nyaka nyakwari obedo investigated, right? So economy wa code no in 2019 watero ka TSC wasetere ka TSC watero gi forms matin mane wan go ni wan gi forms around 2,000. To kwatero gini ka TSC no wacho nwani sani okwadwa neno gimiluongo ni form. Wanti gi system manyien mwachako mano ne dwe mar 7 2019. Wachako system manyien miluongo ni TPay. TPay system chalo ng'ama dwa donje sha. Japuonj ka dwa donje KEWOTA to dhi simbe no wuon TSC no seoro ne link mo yaw loso password ne. Japuonj dhi simo dhi yaw password dhi e side mar union oyero union ne kendo dhi side mar associations asekoni wan gi kesha nyaka moko bende nitie kodhi magi luongo ne SWA. Pro japuonj dhi SWA to select to submit makone ne successful mano japuonj odonjo onge form. So after that process iseneno lwet Benta kanyo no kendo kanya yudo password ma japuonj ka japuonj ol gi KEWOTA to seche moko bende ko ol seche moko japuonj dwaro loan to neno ne siling 200 moro an godo ka emomo na yudo loan koro aja timo nade mondo siling 200 ne oduogna mondo qualify for a loan. Japuonj use the same system through the TPay system to the to omanyo kuma KEWOTA ntie to exit ntie mondi red button mondi exit to japuonj exit. Koro gima mako dhoga last month alone and the records are there we lost 1,000 teachers and the TSC can confirm we lost in this way: natural attrition, retirement, and people who feel that being in KEWOTA is inconveniencing in one way or another. The teacher has the power to exit. Asomo ka jofwambo ndiko ni jopuonj moko wacho ni ok ginyal wuok no dini negi odini nade to last month
Nikech giyango ni giwuok to bang' dweche 2 to duokogi mar mondo mi ng'adogi to data makama bende giwuoro ni ere kaka KEWOTA yudo data margi mar ng'adogi $200 cha e dwe ka dwe. Ing'eni mano to koro gin an kora nyisi kaka the system works. Ka giwacho ni duokogi, the burden of proof is on them. Nikech ka giwacho ni duokogi, ng'ama duokogi, I've described for you the system. To ma en gima wuoke e jofwambo. To dibed ni KEWOTA tudre gi duonde mamoko kaka mano mar TSC kaluwore koda seyo makabano kapok awinjo kuom Maxwell Magawi. Penjo maber kabisa Sharon, kendo aduoko erokamano. Nikech japuonj kwa dhi recruit samoro network onge kadhi West Pokot. Samoro portal mar TSC olor koro konya donjo through TPay. To japuonj is desperate to enter to become a member of KEWOTA. One, nikech ni wasebedo accused chon. Ni wakwalo pes jopuonja so one kata TSC ok dwaro form kata dwaro form, one we use those forms ka japuonj osedonjo to insist ne nyaka sign form. Koro forms gi one godo TSC as we speak 20,000 ma TSC otamore kete portal. Magi wachonwa ni nyaka wadog ir jopuonj 20,000 go mondo donj through the TPay system. De bed ni an gi ng'ato manya tudra go TSC. Bedi forms gadi koro ni kanyo. To forms go sebedo kanyo since the time of Nancy Mashari. Ero kama na ina. Omiyo there's no yes. Ero kama na ina wawinje. Gino en miriambo nyaro nagi. Gino miriambo maduong' kabisa. Ero kama na ina Maxwell Magawi wuok e riwruok mano mar Elimu Bora to bende kiwinjo kata mana kaka Benta bende duoko penjo kaluwore koda seyo miseyo gi godo. Diwach nang'o kaluwore kaka olero wach. Apparently, we need to cut the fluff, so we just go to the core issue, Masan in your public domain. At the center of this KEWOTA scandal, and the question of accountability and voluntary membership, mar KEWOTA. Accountability in the sense ni jopuonje mamine or the female teachers ma join KEWOTA. Bende nitiere structures ma ensure ni pes magi contribute ma tayo chenro mopogore opogore KEWOTA itiyogo e yo maber. Nikech the knowledge within the public domain says otherwise. And then the second limb mar this concern around KEWOTA en ni nyalo bedo ni nitiere jopuonje ma seche moko for one reason or the other ok gidwa bedo members mag KEWOTA. To giyudore iye kanyo. Koro ing'eni Miss Opande and all the right to defend herself and the entire KEWOTA leadership. But apparently, the only thing manyalo konyo wakae nikech now it's a battle of truths. Onego tim nonro matut, ma very objective. Nikech gini ka koro ng'iyo malong'o allegations ma koro nitie public domain. This is squarely a criminal matter. Nikech if you're obtaining by a false pretense and obtaining forcefully, that is criminal. It's no longer mere professional misconduct. Koro an gi madawach kendo kuma Elimu boro chung'ie sani, mano wawacho nyoro motegno. The entities concerned, kaka DCI, EACC, and all the entire justice network, onego conduct very objective investigations. Kaponi Gima is within the public domain, NADL, then the leadership of KEWOTA must be held accountable. Makatakaber, then people have to be prosecuted. So Kaponi KEWOTA has been, as allegations are in the public, has been running a criminal enterprise, then it has to be disbanded. Nikech, it goes against the spirit of Article 36. Nikech kataki wachoni utudrugi TSC to easen kaka utiyogi membersu, then there has to be a legal structure kakutimo gigo. In case you don't just get into an haphazard arrangement, GTSC, and then now you force members to do it. And then also, the Moromane Apani is also very concerning. The female teachers at some point gi join, then later on gidoroni mondo gi wuogi. But then ki walk to iudori nikendicha kidok. Apani, as part of the investigation, need to single out those individuals. So, koro nondo ni aparo ni nondo nego tima mos, kendo time matut in a very objective manner. Mondo wange kumadieri nitie. To kapo no ngere ni
there is something fishy that is going on, then they have to take action. Emomiyo ni wantiere koda Benta ka mano mar mondo miyo yangonwa nikech seyo bende nitiere Benta okuongo mondo ibiro bedo kinyiso nyikwa Ramgajwang ni gisani KEWOTA membership maru untiere jokanyo adi nikech kaluwore koda nonro bende yango ni jokanyo magu osebedo ka choko kata mana siling 200 ma bende ing'ado jokanyo maru mane dwe ka dwe siling 200 cha iwacho ni dwe ka dwe KEWOTA yudo siling milion 30 kitimo mano anyuali e higa to en mana siling ma hawo milion 200 gi wiye. Kar accountability kanyo ma Maxwell wuoye structures mag pesa makamage itiyo godo e yo machal nade how jopuonjegi gi benefit e yo machal nade mana kinyalo mana leronwa e yo makare. Erokamano Sharon. Amor kabisa kendo adwa nyiso Maxwell no relax mondo koro kawuono apim ne gini maber. KEWOTA is a legal entity. The existence of bedo mar KEWOTA wan gi right ma bedo under Article 4 of the Kenyan Constitution, Section 36, which gives every Kenyan the right to associate. And to associate, in terms of association, you can be in more than one association. That is why we have Maramu. Emomio, one tier members mag KEWOTA, magin member mar union achiel, ginyalo bedo kesha, ginyalo bedo KEWOTA. So you were allowed to associate. Number 2, sirikal ma Kenya is not a joke. Mondi bedini oyeni mondi collect public servants. You are seriously scrutinized, and TSC is the last bench must scrutiny, because what we scrutinize the NIS, ESCC, all our accounts are scrutinized, all our family members, before even this organization is given a code. And the code ma deduction momewa gisirikal N587 code ni emwating watero TSC. TSC did not even know we existed until we presented the code. And TSC had no choice but to do what the PSM had instructed them to do. So that is it. We're a legal entity and we have the right to exist. Number 2, to be a member of KEWOTA is voluntary. Doluo Benta. Oh, mayo, most. And when the baby member mare KEWOTA en kuom yieni okochuni. Adwa nyisi kae maler ni kikaw union machalo kata kaka NAT gin be members gidonjo through TPay to aparo ni wan gi more members ma voluntary than NAT, but jopuonj te chulo NAT nyalo bedo around 22,000 voluntary members, but the rest of the 100 and something members, no, it's not even around 187,000 members. Jokaka ichulo ni mondo chul pesa through gimiluongo ni agency fees. And yet, jikaka Elimu, this entity, have never bothered even to go and find out. Because the teachers ni a union, ichulo gige fuon. Makori kia kata manakuan, manyaka sani kia membership maru, kia kuan mago jopuonje mamini. Membership marwa, emadu abino kanyo, ni ketija fuambo ma, koro wati ni okelo wakani. On the Ika front page, ni wangi members 95,000. That is a big lie. At the same time, he watch only one tier pesa wa maneno giketo kachacha is around 12 million. 12 million in the divide 200. Mago how many members? There are around 60,000. So the membership it fluctuates between 60 to 55,000 members every month. Nikech jomoko donjo, jomoko wuok. I hope I've cleared that part. Secondly, in terms of accountability, we are people who are using public money, money which is coming from the public. Japuonj is a public servant, but pesa mabiro noa and voluntary. So, Japuonj nyaka we account to them. We don't account to newspapers or the media house. We account to our members. How do we do it? Every year. There is no year KEWOTA or miss an AGM. AGM kanyo, we read their finances and you know how the AGMs are done. They question, we explain, and they approve a budget that we use. Okwanya tiyogi personal without accountability. One tieregi books of accounts, one tieregi audited reports. Anybody who wants to see how this money is used is allowed to come. I wish nija fuambo manendiko gigi. No bureau fast.
mondo ong'ine to gigi nango kapok oket gazet. To gin ber mage ma jopuonj oseyudo kinde thuolo mar higni 9 yani uchak tich nikech wacho ni untiere gi kind jopuonj 55,000 nyaka 60,000 ka gigolo siling 200 dwe ka dwe. Iwacho ni ere kaka gisebedo ka giyudo ber. Mokwongo members members ma KEWOTA, they have access to 12 issues. Asewacho nini mokwongo wan wachako ne jopuonj under economic empowerment wantiere gi table banks nikech ne watemo neno kaka jopuonj nyalo yudo extra money in their pocket monego bed ni unions ema kelo to wayudo ka tek. Koro wachako ne jopuonj table banks ma table bank one we have an MOU with Safaricom. It is going to be the first to have out of the first digital platform under the ZD program. And gini ndio sekonyo jopuonj kabisa. For example, Togoto no chako gi 15,000. Suddenly they are running an account of almost 3.8 million, which is semi-autonomous from us. Kuro jopuonj ma Togoto sani are not borrowing money from loans to pay fees, even for university. That is under economic empowerment. Under economic empowerment, one million jopuonj tanks. Under career development, what you jopuonj IT training, 1 million laptops. Sani and DKC, we are going to give the digital blackboards from the digital boards. Maja punya lo bedo ni puonjo use the laptop ne to nyithindo neno gimo machalo TV kama. So we that is under career development. Under career development, we are supporting women teachers who are doing their masters. Under career development, what support jopuonj ma nitie gi problem. For example, Sharon, awado wacho gi piopio nikech ging'eny ka in japuonj to in gi nyithindo adek e ot to ionge fees, pay slip needs reading 0 or 245 shillings. I've seen them. To koro chuni ni di puonj nyathi Benta to nyithindi ni e ot jopuonj osedere yo kadhi school kendo jopuonj metho. Koro wan gi mental wellness program ma this next month during the mental wellness a month we are opening our first mental wellness center in Kiambu. Ero And kama the na world inya. will see. Yes. Ero kama na inya kapka do akelo kata mana Maxwell mar mon. Awache moko matin. Dongeni koro chal ka koro en mana mano mar nini. Ingeni gimano kelo wake en mar ng'iyo midhiero. Gigo koma bende KEWOTA temo. Chieng' moro nwa lost Twak ewi mano. Mane kaluwore koda thuolo ma bende dhi ka ng'adowa. Kapok akelo kram na Maxwell e Twak. Seyo machielo ma bende luoro KEWOTA Benta. En seyo mar ndiko wede wuo tich. Nantiere seyo iwacho ni jagoro mano mar treasurer mano mar KEWOTA Jacinta Ndegwa. Entiere wedege mondike tich nyaka iwacho ni wuon pare en driver tichulo siling 280 dwe ka dwe. Tin bende noko weyi oko. In bende wacho ni nitiere nyithindi, nitiere wetegi kanyakla kod wedegi mamoko ma bende ondik tich e riwruok mano mar KEWOTA. Tanno ka osara margi chwe en mana siling 250 dwe ka dwe. Mago joma ntiere matimo timbe tije mago ukil, ntiere consultancy e kind mamoko. Seyo mar ndiko wede wuo tich ge to diwachi ang'o? Ero kamano. Adon mona wach kai maber niya. Jok mondik tich e KEWOTA are all qualified. Number one, they are Kenyans. Number two, they are qualified. Right? And I think everybody has a right to get employment in this country. Yani ngato nigi haki mar ne kantie thuolo mondo ndike without discrimination. And kar wede kanyo, kar manyo small fish kaka wan kama, to dak gidhiye kata ir president. Dak gikete kata president first page, gipenji gima miyo nyare en ambassador Poland. But ka ok mano, kama antiere sani endi, we have been having prayer sessions every day with my family. Nikech gik monde katika miriambo tu. Makoro wedegi monde ikigi kaka Dan Oswago, Samantha Oswago, ntie James Oswago, Judith Oswago, Elsie Nicole, Peter Opande, Matthews Opande. Magi ginoko wetegi kata mana nyithindi. Gin wedena tok nyingi miluongo go. Nyithinda miluongo ni James Oswago gi ng'ane gi Judith Oswago. Mago my last borns twins. They are graduates and jobless. Never. They've never been paid anything. And this matter actually is in court as we speak.
Koro, okadwa donje details, but one thing I want to confirm categorically, without fear of anything, is that every employee in KEWOTA has the right to do that job. Is a Kenyan. And we have engaged them to do the job, and we evaluate them every quarterly of the month. As my family goes to court, and the family of Jacinta Ndegwa, because I don't want to get into the details, as we go to court for this horrible defamation and lies, we are inviting, and we ask ourselves, we have reported the DCI and the EACC to come and investigate. And I want to state clearly, what employment, we have prepared a very serious suit against the Standard Group and KTN, because you do not mention people's children and expose even their numbers wrongfully. My last born called Judy received 250 calls from strangers abusing her, warning her, and yet she has never earned a single cent from KEWOTA. Makorin gi Jacinta Ndegwa seo makamago gin uongo iwacho ni gin mag miriaso. Uongo. They're lies. How do you say ni Jacinta has a husband? How do you say, and you write it in a national newspaper, that Jacinta has a husband? No, she doesn't have. She doesn't have. How do you say that? How do you say my daughter, who is a lawyer, Samantha, a lawyer who has masters, that she's employed by KEWOTA and she's earning 250,000, money she has never earned, but she has a law firm, and this has damaged her. It's almost damaging her career because she's losing clients. Yesterday she just lost a client from Rwanda. You see, this thing has gone viral. So it has been a very damaging report, and I feel so bad that Saturday before, I will Maraj ne ngeso makai to king ne KTN air that story. I made effort to look for the author of that story, Ilongone David Odong, and we met at a restaurant which they are the ones who decided in Donholm, and I met him with Mr. Wanyonyi, who is his boss, and we showed them documents, the truth, because they keep saying maramogi gidoluo Benta. Aromo kod gidono awinjo ne restaurant no en mar media moro kanyo. It longo something. I remember the name. Aromo kode gi Mr. Wanyonyi my boss ne. Ma we explained, I had my advocate with me. Ma I explained everything. Ma I showed him the evidence. Ba ko ne kuma story ni ai make mi dakika achiel tabro pimo ni nikech what ni koro waroso kode ma I gave them my part of the story. This pod ne gidhi mbele ma pod gi ag miriambo. Gimoro ma is malicious. It was meant to no kele ka mondo damage mondo kethna gimoro amora madware piny ka. Samori biro bedo kinyisowa kwasedoso gi Maxwell mar mondo mi ng'ato dwar ketho ni nyingi en ang'o sigu mane mabende nantiere kindu kata mana gi jok mabende da ketho ni nyingi kaki allegations iwacho ni seyo mabende wacho kata kamano kapok eduoko Magawi bende ntiere godo ka. Maxwell, what do you make out of this? Nikech iwacho ni kanyo ka koro jofwambo samoro kora miseyo kijo kaka Benta oramo mumo ye piny ni seyo makamage gin mago mag mirias. Erokamano. I'll still go back to my statement. In all this, we need to cut down the fluff to the very bare minimum. Nikech kanyo maboyde dira. Aneno ka Madam Benta ubedo very defensive on the issue of nepotism. Aluwe very keenly. So I've been able to appreciate contradiction in some of her statements. Nikech aparo kipenje ni kuom nyinge misomogo ito bende gin wedegi, and she had no problem admitting that. Okay, and then co-defend weche mag wedege aneno ko co-defend whether ni jogo obedo employed kato givedo employed. It's about who doesn't have a husband, who is an advocate, and who has not been paid. And it's very interesting. No, actually, they are gin kaka any other Kenyan who are jobless,
and are graduates. And qualified. And qualified, yeah. They are competent enough to do those jobs. Makmani koro gima penje ni nyabo mane ni en mane odu kende kaka jotend KEWOTA, where we can find jobless and qualified individuals. Must they just come from your home or your compound? Nikech, if you're canvassing the question of nepotism, then it has to be within a context. That is what qualifies nepotism. Nikech, katakaponi, I'm a lawyer myself. In my law firm, Kachako teach, and the only person who is qualified, when you team whatever assignment maduaro, en nyamera, tangiyo ngatangata, jokmangiyo, okanya chulogi for the time being. Professionally, I'm allowed. But then, all the better problematic, kakoro clerk, associates, driver. Everybody, driver, TO in my firm, and you look around and realize there's so many other people who can do this. So, pesa matiyo godo to run all these things, oken pesa na. And pesa ma achoko from the membership of the organization that I'm working with. Or if, my entity bedo funded gijo moko. Then I owe the membership of KEWOTA that level of accountability, even at the very basic level, mar staffing. Nikech, the membership, the running of KEWOTA has to be collective. Makra decisions mabedo made in terms of jokmatiyo, the secretariat, tayo, chenro pogre, the day-to-day running of the administration has to be collective. Koro gima Madam Opande nyakanyiswa kai, nito jokmane indiko, wedegi mindiko gi. How was the decision made? What is your recruitment structure? How do you make decisions in terms of staffing that will lead you into having a whole list of relatives? Yeah? And to me, it's still not coming out because what I've seen, like the 10 minutes of, of lettering, it's very defensive. What about the other jobless and qualified Kenyans who may also be having relations with KEWOTA? Sejemoko, amongst your 60,000 members, I'm sure there are kids or relatives of other teachers who are members of KEWOTA who are also jobless and qualified. Why can't you also give them a chance? Tonikise bende bidine Benta kanyakla koda Jacinta nikisibedo ka gindiko widege. Ekine mabende yiko rine duoko mano Benta bende duoko machielo mabende dwaro mar mondo mi duok mar mondo mi jopinyo bed gi ng'eyo. Se bende se riwruok mar KEWOTA ni membership drives mabende sebedo kotima hinya kinde machien nano kanyo ko wacho ni membership drive mane utimo higa mar 2025 dwe mar auchiel e boma mamuhoroni. Nondiko kanyo nyinge, iwacho ni fictitious names, nyinge mokadiera mago mag jopuonje 71. To jopuonje gi samoro ing'e kaka membership drive kata dinde ko nyinge gi TSC number to ko sign. Signature wachore ni noket kanyo to japuonj ka japuonj nego bed ni miyo siling 12,000 to wach makama nodhi mane lwet jomoko e KEWOTA kanyo ibiro bedo kinyisowa. Iwacho ni fictitious name mago nantie Muhoroni was in Gishu bende membership drive moro notimo. Ang'o mosebedo katimore? Benta ler no lera than beating keke luora koro the other street. I want to categorically put that. I want to address the issue Emmanuel, I think he's called Emmanuel. Maxwell. Maxwell, sorry. Understand when I get emotional. Because my children belong to the former CEO of IBC called Major Swao. And they underwent a lot of trauma. And they're facing the same trauma now. This is double punishment. When my child is called by 250 people over lies. So understand when in the issue of my children, when I get emotional, just forgive me. And all these things happen because they're lies. For example, on issue of employment, Sharon, do you know, New Standard newspaper andiko former IBC CEO, KEWOTA, natural slinger lufumiachiel. How low can he get? So when I say those things are lies, I don't think Maxwell should push me. They are saying my sister Rosemary, I'm paying her 250,000. Rosemary resigned from KEWOTA 2 years ago. I've told you, I have children in my house, 4 children who are jobless. Kawachani no resign KEWOTA, meaning no tiyo KEWOTA kanyo. She used to be a coordinator. When Kocha KEWOTA 2019, she was, people volunteered to be coordinators. My sister Rosemary Opande, she's a head teacher. She volunteered. But the same cartels who talk about nepotism frustrated her so much, despite the fact that she was such a good coordinator. She said, my sister,
I don't want to spoil for you. Let me step aside. No coordinator in this country of KEWOTA has ever earned more than 10,000 shillings a month. We don't have that money. Yet they're giving my sister 300,000. So that is just to mention a few. So don't force me to give you things which you want to hear. And then the strange thing, Maxwell, why don't you ask yourself, how come this KEWOTA, does it have a chairman? How come the chairman was never mentioned? Dimbele gidulu. Angomo mi don't penjiri nito. KEWOTA ni don't get chairman. Ya deki don't get deputies. Idwa wacho nani jogi pok no ndiko nyithindgi kata wedegi. Koro, this thing is a witch hunt. Koso mage mana whistleblowers. Binge whistleblowers. Siwacho ni jok mabere no yango na jofwambo. Ntie question mani penja. Kora dwa biro kanyo because this is the gist of the matter. So I've addressed the issue of relatives being employed. I've personally talked to you about my children. I have 5 children. 4 of them are jobless. And if you can go to anti-corruption, you are at liberty to go and find out. So just because a whistleblower has written a list with figures in them does not give you anybody the right to accuse me falsely. Yes? So let me go to the gist of the matter. Whistleblower. The whistleblower, this is a whistleblower who is permanently accessible. I thought a whistleblower and messages. Whistleblower ni lungre Donald Richo. Donald Richo was my driver. Nandika 2009 as my personal driver. Kano Biro Ira, he was jobless, helpless. Natio Kupet as assistant national treasurer. Makupeta Tio for 10 years. One joke Manocha Kupet. Makatati Goyan. After that, I went to work for NATS. My driver. During this time, very close to me. He's every personal matter of including cars. All my money loan. There is a paper trail. Loan and there's no sin in owning property. Originally, what you call Benta ngiane na mbui mare yo makare ntie kaka ing'adori matin ngiane kaka inyalo loso mbui mare yo makare kasto waduog mana ikintulo mar dakika machuok. Maxwell mana minyalo medo mabende Benta biro bedo ka duoken man. Erokamano. Anyalo paro kana chako session na wacho ni sani piny olony kendo jogo mamine imiyo thuolo malach mar bedo gi associations kaka KEWOTA. To despite gik ma osebedo kadhi mbele within the public domain in the recent past around KEWOTA, upon the idea of jopuonje mamiyo having their own tailor-made entity kaka KEWOTA is welcome. Mak mana ni kaka nacho ni dhano chunyo riwore. To aparo ni KEWOTA, now that we are seeing KEWOTA through the lenses of Madam Opande, kick okaw these accusations mar flying in the public domain to offense. Nikechapani, there is an opportunity for KEWOTA as a female teachers entity to even endear itself further to the teachers, female teachers fraternity. Nikech, for its own survival, it must clear all these allegations. Kaponi wawacho ni, for instance, ni Madam Opande and the colleagues are employing their relatives. Then they need to give us the payment audits. Ni mage jok mwandiko, to kama kako bedo wasebedo kawa chulogi. Sharon imiyo gamsara maseling 1,100. These are the bank details. Because I believe there's a paper trail. Kakichulo jogi. It must be fed to the public. So that anything that they're accused in the public, they defend in public. Kaponi wachoreni ntie pesa marom kama mosebedo no mose wachini osebedo kalal katitio gode yo ma oknikare. Then they have to do that paperwork and display to the public. Kaponi seche moko inyalo wachini ntie jokma ntie members moko ma osebed ichuno mondo gi join membership mar KEWOTA. They have to prove otherwise to the public. Nikech kaponi ok gibedo motang sana, if they let these allegations slide and they don't defend themselves publicly, then more likely than not, kata members magin godo sanegi who are legitimately their members will lose the confidence marbedo members mag KEWOTA. So they have to take it upon themselves to deal with every allegation that is coming their way. Erokamana inya hinyisa kanyo ni Benta duogo. Benta hagomo sainya kaluwore koda ng'ikruok mabende ni yudo jopino kwinje yo makare. Chaka nagi wach mar Donald Richo.
dereva mabende koreseo ni ene whistleblower en mabende nochiwo maling'ling to nang'o ni oricho de chiw weche maket kod mago ne former employer kose en derepi gi sani podi hapana koro oricho kano wa employee wayudo DPSM code ma ene mane waore ma oyudo in fact he knows very well how legal we are koro no biro nwa mokonwa ne there's a need for KEWOTA mondo oyud protection from NIS adwa dhi through this thing very fast koro on wa NIS ma en because of trust waore mondo koro odhi omainwa that ni onyiso wan every institution sirikal miyo NIS wan joma mine seche moko gigi wakia koro wakone timnwa kamano bo wacho no yudo ji auchiel gi wacho ne jogi dwano chul gi siling 600 per month wachulo mokwongo the records are there marariyo then we started expanding the money pesa koro ne dok piny koro wakone ne okidhi losnwa gi jogi ka mondo waduok gigo endo 300,000 obiro moduogo ne joko yie to gi complain kabisa haya since 2019 Sharon wasemiyo nyathini endi pesa 300,000 dwe ka dwe by the time manywa dismiss no wasemiye 7.2 million mar security what dismiss now oro chopo kama membership wa odak piny kabisa one gi membership ma was about it was going to about 85,000 membership wa karo ne dok modok nyaka 60,000 up to 50,000 committee oluonge mopenje ni to koro to jo amane wachulo ga pile ok ginyiswa ni tang'o matimore tibed ni jopuonj wuok mana malich kama to wakone wadwaro mogi jogo motamore wachoko wakone duok okel jogo wadwa neno otamore right koro wakone ni koro kwachulo so kwachulo for 3 months 4 months ochako oro threats ochako demand sorry mano oro threats ochako demand pesani at the dala in December 2024 kabe dala ayudo threatening messages from a number that I did not know demanding for 300,000 makona ni wachona ni wange kuma intie nyaka chulo pesa wa talinga to kadugo report a police Githurai police station gitako timo investigation nemdi mane orona message go obedo connected kode chieng' moro kwan gi staff meeting mano kapo komake kuro chako demand pesa from treasurer kone ne I'm not the authorized officer kelnwa jogo wane odagi kuro ochako gona simu orona message takono mera pesa ni en pesa mar jopuonj okanyal mi without accountability kapo ni demand ni gini nyaka timre ndikna email and emails mag oricho 4 of them for demand pesa mas siling 100,000 to tamre kelo jogo koro watamore kaito kapok wamake to oro na message ni madam mano koro the third demand koro 2 emails 3 emails and a last demand takone ne okona ne no chulo okawo lono chulo jogo takone ne orna ara message mar Equity mani ka ogolono oro na fake message ango fake message mabedo edited nino chulo loan koro bange no koro wacho ni gini koro it is now a police case makoro manene yuaro kindu gi driver kaluore koda thuolo kikete mane yo machuok akete yo machuok en ni Sharon en ni nyathini ko maki modhi mondika apology mo wacho ne pesa no noyudo koro police ko yuak no kodwa bedo sel police ko na madam yigol kijana ni oyie ndiko apology ondika apology mondo wadhi winjre e office mondo koro wasachaje obeda jatich wang'ade piyo ko biro kaluongo committee koro segonye to biro committee mo wacho ni barua no mare he was forced under gunpoint koro we sent him on a compulsory leave for him investigation the report came back was indicting him we had no choice but to dismiss him so revenge mission watiek ni matin nikech gini en gima important wachiek ni chike kintolo mar dakika 10 mabiro okay in 20 seconds Donald Orichoni en bende nokelo wadgi accountant mane wandiko owadgi notho nodhi mo hack account mar owadgi ogolo documents moko o edit
We were seeing those documents for the first time. To ngochung nendiko tiche KEWOTA ka driver ko kelo watne ngap wode. It's the committee. It is a process. It is a process. It's an interview. I'm seeing people saying people are being employed. We have the paper trail. A position is advertised. Once it is advertised, because Brother Nene was the first accountant we ever had in 2019. We were looking for staff, just like Maxwell in his office. He has said he can bring his brother if there's something that can be done. We were giwacho richoni Benta kiyiena we were giwacho richoni gino maro ni dwaro makamano nusechwalo kata mani doho mar mondo mi koro jonon kata mna jongad bura tim tijigi koro to wach mar iwacho ni luorruok kotimo registration drive wach moro bende mienjo ka nitiere siling 12,000 ma jopuonjo kia ni nocham KEWOTA ka wacho ni kinde membership drive nego bedni uchulo jopuonj to kata kamano jopuonj no koyudo pesagi bende wacho ni no yudore e lwet jokanyo mamoko ma KEWOTA ento diwach nango kamano Sharon to address that issue koda ang nadongo na Oricho moko dwana wachi nikech Oricho is the one who brought in this blogger mabende ne wandiko. And now they are being funded by a very senior officer in a union to destroy KEWOTA. And he's fabricating documents. One recruitment drive, one recruitment drive, mar sensitizing people. Onge pesa maja punyi go lusa recruitment drive. Sa recruitment drive, wako nijo punyi donjo online. Katek, wami form. And recruitment drive mane, mindiki a list. We are waiting for those things to be produced in court. So I will not address something which a strange document to me. That is a lie. So let him come and show and where he got those documents because they are not in our domain. Yeah, so Magogen Miriambo Mokomidu Aketoko Nyinga. One recruitment drive is through TPay. I said I started by explaining that very well. That recruitment drive is through TPay. Koromano, it is his burden of proof. Mondopio prove anegino. Because this matter is heading to court. I know this is what they don't want because I know the court will demand. Court bro demand. Mondo kel no aina ya iso fisage. Mondo nyiswa jok mano chulo. To man that is his mane luoro magen ko kabisa. Makata sani and I have had to hire security. Because that thing is going to blow up in something really big. Makori neno ngimani nitire kinda kuruga sumbi koso. Yes, ngimana nitire kinda kuruga sumbi. Because it's a big scam. It can go very far. To bende sende ko dhogi yiro bila yiro kwach kich kata mna migepe mamoko magarita. Kata mana nyoro. I was at the DCI. Kata mana nyoro and at the DCI. Nikech okchang bede ni ya Sharon. Kata KBC kanyo. Kata kama Maxwell tiye. Ninga tuchuni. Ni nyaki indike githuon. To say quali. And there's evidence. What one nyocha pok dwatere court nikech nwami time ni to keep appeal. Is a young man with a young family. To ne wadwaro no appeal mondo yien mondo pesa no wangad. Instead obiro gi scandal. Erokamana inya Maxwell adoro mar mondo mwatiek twak makama aneno ka intiere koda weche mopogore ma samoro diher mar wacho kaluwore koda midhiero mabende koro kwako KEWOTA nikech iwacho ni gima nyalo thego miriambo gi adiera en nonro to nonro koko tim makare to wach makama iwacho ni bro mana kadho mana kamano diwach nango nikech koro jotim nonro mabende makoro ntiere koda okang mar yangu manumu gi motwo giminyalo medo kwatiko twak mar okinyi makawuono. Erokamano. Kawacho katieko mapiyo kaka na wacho ni I just want to emphasize ni kuma KEWOTA yudore ni obro kuo kata obro tho depending on how it handles this whole scandal. To kapo ni Madam Benta, Madam Opande en gadieri ni gik ma osebedo ka mieno KEWOTA in the recent past gin weche mamiriambo. Then giwene different institutions matimo investigations or team investigations to ka giyudo opportunity mar defending themselves, to they defend themselves both privately and in the media. Nikech
Okinya actually this issue does not concern the media. The media has historically been a public watchdog. Kendo media se konyowa expose a lot of things, but no inyowa collectively. So as I finish, apparently, even from her, just the presentation will make Sani, one thing is coming out very clearly. The running of KEWOTA is not collective. And he has further admitted, this gentleman, Donald Oricho, Nondiko brother, ne accountant. Already still goes back to the issue of nepotism. Watch on Nuchulo is the so-called NIS officials, 600 or 300,000 monthly. How was that decision made within the KEWOTA structure? Or is this something that you just make haphazardly? Committee mulo sema appoint jini. Who are the members of the committee? And in case you're watching that, you advertise jobs and people apply. Where do you apply? I mean, where do you advertise them that you only end up with the people within the family tree of the inner circle of KEWOTA? So I think this is an opportunity for you to either defend your name if you believe it's clean, or just follow up with dignity and let a more progressive women entity for teachers take center stage. Erokamana inya. Haparo ni Benta gimano, hiwacho ni en kuoge tho. Mar KEWOTA, jokanyo magu to bende pok inyisowa gima wacho. Jokanyo magu 55,000 nyaka 60,000 kama mantiere KEWOTA. Gin to giwacho ang'o nikech deductions bedo made, bende allegations. Wacho ni se bende nitiere ni noseng'ade gi pesa ma kamano nego bed ni ikawo chieng' tarik. Ne wacho ni ing'eto pesa ma kamano nego bed ni okawo bende juma mabiro noseng'ada jopuonje ochiegni kawo combined salary maromo $3 million. Seyo ma kama gibiro bedo kinyiso kanyakla kod apisu mantiere Halingam bende nitiere seyo ni nitiere jomaundu ma bende nodonje mokolo computers. Seyo machielo ma bende nitiere ng'at mano nenore kanyo ma bende njatiju manoloro office no mogik. Kwatiko twak makama Benta Pulen Mari. In terms of Diko Jakanyo, I did advert for Maxwell. We have very, very rigorous processes. One tier system, one Diko Gotoji, and it is open to scrutiny. Every organization, niga gigi milungone internal advertisement. And onyalo yero mondo kete gaset kain gi pesa, wan wonge gi pesa mwaketo go advert gaset. Pesa watin. Koro wan watimo internal, ngamo biro mo qualify mwakao. Unfortunately, the guy died, but asane noka documents circulate ni yoto wachule msara. And he died 2 years ago. Koro, car employment kanyo, en gimoroma is very straightforward. Our books are open. Ipenja Sharon, weche mang'eny, to adwaro mokwongo kapok ang'eyo sadi ng'adowa. Adwa nyiso jopuonj mamine ma ose benefit from all our programs. Ging'eny. Kata sani videos circulate ascend around a Bora from different counties. Jopuonj ma wacho ne they are demanding mondo TSO interfere gi KEWOTA. Gintie wan gi members. Koro members wa mangene members wa magenuine. Weri gimoro ma nchane ne KTN motamore nyiso face ne. To face kocha to wacho no kete KEWOTA automatically. There is nothing like that. Mano ketho nyingi TSC to giketho nyingi KEWOTA. Koro adwa nyiso jopuonj mamine, adwa yuso quote ma Raila nowacho. Raila Odinga kano nyiso jo Kenya. Takone women teachers, you don't and akegi momi opoko understand gini giruni. Ani gina a fight nu nikech ng'eny jopuonj ma members wa anyalo nyisi ng'ato kaka Gladys Okoth, who is our coordinator in Siaya, because of the letter with my signature. She's now in the board of Siaya County, a very senior woman. Because of my letter for a lady in Moranga, she's now in the board of water. Our job is to empower these women teachers who manobedo reduce neka in a staff room to chok no kende ma en go nyaka chieng' wuogi gi buge motimo guru. To Benta kotieko seyo mar ofisu mano monji gi dwaro mar TSC ma winjo ni nyaka sani osechungo deductions ming'ado KEWOTA. Mano bende ma jopiny dwaro winjo. Deductions TSC osechungo to mar gi ofisu mano omonji chadi wachango. Office no komonji Sharon. Jo KTN no biro kanyo mondiko gige gi giwegi. Kendo onge gimolale office wakata chiel. I do announce that. I don't know, okangeyo, how irresponsible the journalists mandiko story ni are. But the law will catch up with them.
onge office mano monje an mano gona simo saa 1:30 gi secretary na mokona ne abiro yudo ka dhoto yawo to kone ringi dhi report ka police odhi okone ne to ang'o molal to kone ne Yvonne dogi ng'iya ne office ang'o molal Yvonne okone ne onge gimolal to wach TSC chungo ng'eto ne gichungo ng'eto mar 200 ni koso e kinde mane onro dine okay gichungo gi suspend and that is a matter which is active in court Sharon kata in ko maki sani midhi e court nitidhi wacho ni defend yourself gi newspaper article you're going to lose that case acting CEO my TSC or suspend reduction market water because of a newspaper report okoluongo wakata mana justice okomike water moko samon wa mokona ne madembe wadwa iketho nyingu ka gini okupimna mondo yudne wan guilty mondo suspend no natural justice koro which way KEWOTA kwati kokoro nonro dhi mbele itimo ni nonro ini wuon pod idhi nyime gi chenro magi tich kosi ni bende koro is a step aside okay step aside nikech an onge gima timo marach and God is on my side and Sharon as a woman I want you to know that the higher you rise the more accusations you get KEWOTA bedo very popular sani and there are some people who want it Okanya resign and we are going on with our programs. The third I'm in Kisio, Selunga the head teachers me here. Koro, Madam Mochungo or suspend. Gin maginge gimane giwache commission. But the law exists in this country. And we are praying that the judges will see that we were not given a chance to defend ourselves like the way you are doing now. Ero kamana inya geno marwa ni nonro bende biro bedo kayango en mana ni thuole mongado no Benta di ngwonenwa kaluwore kod sa mabende tero kamana inya bende kuom biro mar mondo mi iler wach ni makama e it jopiny iwacho ni ber kiwinjo side sareyo dong Maxwell in bende goni ero kamana inya thuolo ngado wata ngini nonro bende dhi mbele koro matoke iwacho ni bang nonro koseyango angina biro bedo chaka luongo uka mar mondo mi wanon donge kok manya korom ga jwang dakika oskada paga dek tok sareyo kinyino mar mon miyochuge gi kanyo mabiro en chenro mano marang'e jothumbewa gi Solomon Atito nyinga Sharon Ngao horituru masani bedi gudo chieng' makare Engai rara marayok rara mararoigo ariene ramadama olomo nyagingera olomo nyagingishu narasha yanga ingishu narasha rolo biro lemedar mero ragi yo anga yana nigijo mero ragi ro yo ge sidai endu munyana oloshola yo meloge ne ngirngorun enda alenga idabash enda alendu yumet mera nare yanda imporo dial *811 *337# to get Masai blessings. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timri marish kamae. Ichlachok duong dot. Obiro donjo tokao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gira jiven ngata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno.